Ahora mismo, Beirut está despertando a un tipo de ataque que no solo golpea un edificio, golpea el sistema nervioso de toda la región. Multiple reports describen una operación vinculada a coordinación entre E.U. y Israel con eliminaciones dirigidas, y el reloj político acaba de acelerarse. Esto no se vendió como una campaña de bombardeos, se vendió como algo quirúrgico y limitado. Pero aquí está el problema, en el momento en que lo hemos dirigido. Estás admitiendo que esperas una respuesta también dirigida. Y fue cuando todo cambió, porque una eliminación selectiva no es solo un acto militar, es un mensaje sobre alcance. Y el otro lado ahora está bajo presión para demostrar que es alcance tiene un costo. Esto importa mucho más al del Líbano porque Beirut no es solo una ciudad. Es una válvula de presión entre Israel, Siria, la red de Irán y el Mediterráneo. Si esa válvula se atasca, no tienes una crisis local, tienes una reacción en cadena. Hezbollah no es solo un acto libanés, es un nodo dentro de una red de disuasión más amplia conectada con la postura regional de Teherán. Así que cuando Beirut recibe un gol, cada base estadounidense, cada ruta marítima, y cada punto de fricción fronterizo dentro del alcance empieza a brillar más. Quiero que respondas esto en los comentarios sin cuidarte a medias. Fue disuasión necesaria, o fue una escalada temeraria que hace más probable una guerra mayor? Elige una sola palabra, disuasión o escalada. Y dame que crees que es el siguiente movimiento. Porque la línea de tiempo que nos trajo aquí es una etiqueta de advertencia, que la mayoría está ignorando. Retrocede unas semanas y verás cómo se construye la pista de aterrizaje. Intercambios en la frontera, incidentes con drones, cohetes, líderes permitiendo nuevas líneas rojas hasta que las líneas rojas dejaron de significar algo. Mientras el público miraba los titulares, el verdadero movimiento ocurría en la sombra. Coordinación de inteligencia, paquetes de objetivos, y la creencia de que eliminar unas cuantas figuras clave podría comprar calma sin pagar un precio mayor. Pero la verdadera historia es lo que pasó después. Porque las eliminaciones dirigidas traen una trampa incorporada, dar una victoria táctica a corto plazo, y crear una obligación a largo plazo de represalia. Prueba número 1. La niebla inmediata y la guerra de versiones tras el ataque. Diferentes medios citan distintos objetivos, distintos resultados y distintas definiciones de lo que siquiera significa éxito. Algunos reports sugieren que había una figura de alto valor, otros dicen que el objetivo se movió, y otros apuntan a que el dado colateral pudo cambiar toda la política. Y aquí está el problema, cuando los hechos se disputan. Los líderes persiguen victorias narrativas en vez de estabilidad estratégica. Porque si le dices a tu público que eliminaste una figura clave, y resulta que no, quedas débil. Y si la eliminaste, el otro lado queda presionado a responder o también queda débil. Y esa presión funciona en automático. Ese es el primer mecanismo de escalada, y no requiere una decisión formal. Se alimenta de orgullo, credibilidad y del miedo a parecer pasivo. Prueba número 2. Aquí es donde la situación escala. Porque el contramensaje empieza, en es de que el humo se disipa. Empiezas a escacar frases calibradas que ya no hablan de sí. Hablan de cuando, y es lenguaje importa. Fidget en el lenguaje de tiempo. Porque siempre de lado la intención, no condenamos, sino responderemos, no estamos evaluando, sino la respuesta viene. Y fue cuando todo cambió otra vez. Porque el ataque deja de ser un evento único y se convirtió en la primera jugada de una secuencia. Cada bando ahora enmarca su siguiente paso como solo una respuesta. Y así es como se suben las escaleras de la escalada. Esto es donde la historia se vuelve peligrosa, porque la escalada no necesita malas intenciones. Solo necesita incentivos que castiguen la contención y recompensan la dureza teatral. Prueba número 3. El efecto dominó que no espera confirmaciones. Las aerolíneas están brutas, las embajadas actualizan posturas de amenaza, y los aseguradores marítimos empiezan a reprecificar el riesgo solo por la posibilidad de derrame regional. Cuando Beirut es golpeado,
Los inversionistas no preguntan aquien exactamente apuntaron, preguntan QSIG. Y QSIGis lo que mueve el petróleo, los fleets y las monedas regionales en no país nada más este día. Incluso si los grandes cuelos de botella siguen abiertos, el precio del risco sube. Y es precio se filtra a combustible, envíos, insumos alimentarios y el costo de hacer negocios. Si quieres análisis que siga sigils y no propaganda, suscribid a Hora. Las próximas 48 horas van a estar dominadas por decisiones de represalia, advertencias silenciosas y una avalancha de filtraciones de funcionarios unánimos. Ahora hablemos del error estratégico, porque esto es lo que la televisión suele saltarse. Las eliminaciones dirigidas se venden como limpias, pero las redes están construidas para sobrevivir a la decapitación. Aquí está el problema. Grupos como Hezbollah no funcionan como un solo ladder con una sola leve. Funcionan con redundancia, monodistribuido, logística en capas y planes de sucesión deseados para exactamente ese momento. Así que puedes degradar capacidad por un rato. Pero también crees motivación para una represalia sostenida. Y la motivación es el recurso que estas estructuras siempre regeneran. Y ahí es donde la situación escala. Porque un ataque puede convertirse en motor de reclutamiento, puede unificar facciones, silenciar moderados y justificar planes de respuesta que eran políticamente difíciles. Mientras tanto, la estabilidad interna del Líbano es frágil y su economía está bajo tensión. Lo que hace que cualquier shock pegue más fuerte. Por eso incluso operaciones limitadas pueden encender caos político. Que se expand más allá del conjunto de objetivos previsto. Ahora mira la reacción global, por cada capital de esto con su propio instinto de supervivencia. Europa empuja por desescalada porque si el Líbano colapsa, la presión migratoria y el efecto de seguridad entran rápido en la política europea. Gobiernos árabes emiten comunicados calibrados porque temen una guerra regional, pero también temen verse pasivos. Quieren calma, pero también quieren que Washington y Tel Aviv entiendan que hay límites. La postura de Irán es la bisagra. Porque Teherán no necesita retaliar de forma directa para retaliar de forma efectiva. Puede permitir que nodos regionales acción elevando costos con negación plausible. Rusia y China jugan esto distinto, porque les conviene que consuma atención y recursos. Cada espral en medio, Oriente desvía ancho de banda, municiones y diplomacia de otros títulos. Ahora compara la narrativa mediática con la realidad. Porque aquí es donde la audiencia queda atrapada en expectativas equivocadas. La versión del titular será gol de precisión, objetivo de alto valor, operación exitosa. Pero la versión real es que precisión describe la intención, no la consecuencia. Un gol puede ser preciso y aún así producir caos estratégico si activa incentivos que no controlas. Y aquí está el problema del encuadre quirúrgico. Entrena el público para esperar represalias y entrena a los líderes para creer que las represalias son manageables. Esto es donde la historia se vuelve peligrosa, porque la represalia rara vez es simétrica. Liga por proxies, ciberataques, actos solitarios y puntos de presión que no parecen conectados hasta que lo estén. Ahora leemoslo a lo que significa para ti, porque esto no es llano. Si la escalada continúa, suben las primas de riesgo energético, y eso se nota en gasolina, envíos y precios de lo básico. Si activos de E.U. se convierten en objetivos, suben los niveles de protección y se expanden despliegues, y es costoso sobre los contribuyentes. Cuando los presupuestos llegan a preparación de crisis, las prioridades domésticas vuelven a bailar en la lista. El riesgo cibernético también se dispara en estas ventanas porque la represalia no necesita un missile para ser efectiva. Sistemas financieros, sonidos de infraestructura y operaciones de información aumentan cuando los movimientos cinéticos son demasiado riesgosos. Y si tienes familia en la región, negocios ligados al transporte marítimo o trabajo ligado a insumos industriales, los efectos no son teóricos. La incertidumbre retrasa contratos, congela contrataciones y empuja costos por la cadena hasta que alguien paga. Entonces,
Hacia donde esto, si haters caminos y cada no tienen precio, el camino depende menos de discursos, y más de si la represalia se contiene o se will personal. El mayor escenario es una salida gestionada por intermediarios, donde entendimientos por canales discretos eviten que la escalera siga subiendo. Mensajes silenciosos a través de Qatar, Oman, Francia o la ONU creen una pausa con cara salvada don todos reclaman disuasión. En este mayor escenario, la represalia es simbólica y contenida, y la región se alía del borde. Pero incluso, a equator un precedente, Beirut como espacio de objetivos, se vuelve más difícil de revertir. El escenario medio es el desgaste, una compacta de toma y daca, que se queda por debajo de una guerra total pero nunca vuelve a la normalidad. Golpes periódicos, cohetes periódicos, hostigamiento marítimo, picos cibernéticos y la lógica constante de solo una respuesta más. En este escenario medio, los mercados normalizan una prima de riesgo permanente. Los aliados se cubren porque el poder impredecible es poder sobre el que no puedes planificar. El peor escenario es una cascada en múltiples frentes. Se expanden operations, se golpean activos de la represalia se propaga por redes y la escalera sube más rápido de lo que los diplomáticos pueden frenarla. Y es don la situación escala algo generacional, por cuando aumentan las víctimas o se golpea una base importante, los líderes pierden margen de maniobra. En este punto las decisiones se toman por supervivencia doméstica, no por sabiduría estratégica, y las guerras se autolamentan. Ahora la conclusión psicológica que lo une todo. Las eliminaciones dirigidas dan un golpe de dopamina a los responsables porque se sienten como control. Pero control no es lo mismo que estabilidad. El control es un momento, la estabilidad es un sistema. Y los sistemas retaliarán cuando atacan sus símbolos. Este ataque no fue solo para remover un objetivo, fue para demostrar alcance, y el otro lado ahora está obligado a demostrar resiliencia. Y esa es la trampa, cuando ambos bandos están actuando credibilidad. La escalada se vuelve un requisito de performance. No subes la escalera por quieras, subes por no saber parece derrota. Así que vuelvo a preguntar en los comentarios y quiero que seas específico. ¿Fue disuasión que evita algo peor después, o escalada que garantiza algo peor antes? Y si crees que todavía se puede contener, dime que en lo media, y que consigue reclamar cada lado como victoria. Déjalo abajo, porque el próximo capítulo no empieza con una rueda de prensa, empieza con la elección de la represalia.